I see. This shows the time from when you start the first picture, I see. It's quite good to have this. Oh, very well. Yeah. It's good. It's ready to be. Хорошо, можно будет кондиционер? Сейчас по режиму критики уже выключен. Do you think it's cold in here, Eleni? I don't think it's cold. Okay, hello again, and hello for the first time for some of you. And I'd like to talk about something that is close to my heart, and that is white matter disease. Добрый день, и еще раз все, кто уже были на первой части, и приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Я бы хотела продолжить темой, которая очень близка мне самой, это тема белого вещества. And in 1988, that was in medieval times, I wrote a thesis about white matter disease, and I still think it is very important to know about the white matter. Где-то в далеком 1988 году, ну почти в средневековье, я написала диссертацию на тему белого вещества. Okay, and also this is a picture of our university. We took it from underneath to make it look bigger. Здесь вы видите фотографию, сделанную специально с такого ракурса, чтобы здание казалось больше. So, white matter disease is something that it's a terminology used a lot today, but who defines it? Первый вопрос, который здесь очень важен, это вопрос терминологии, потому что терминология, которая используется относительно заболеваний белого вещества, используется активно, но кто же ее все-таки определяет? And it was, many neuropathologists have studied the white matter during the 70s, 80s, but also before. Очень много невропатологов изучали белое вещество, проводили исследования в 70-х, 80-х годах, ну и ранее, конечно. But comparing to what that the pathologists have studied, the gray matter, cortex and basal ganglia, much more, it is rather little investigations on white matter.
Но если сравнивать с исследованиями, которые посвящены серому веществу, коре, базальным ядрам, то, конечно, количество исследований, проводимых на материале белого вещества, значительно меньше. So when neuroradiology got computerized tomography, CT, and then MRI, they started looking into the white matter because they could see it suddenly. И поэтому тогда, когда нейрорадиологи, рентгенологи получили доступ к таким методикам, как КТ и МРТ, тогда начались более активные исследования белого вещества, потому что просто получили к нему доступ, начали его видеть. They had a lot of findings. They call it white matter lesions, white matter attenuation, degeneration, and leukoariosis. Названий очень много у заболеваний, и можно встретить публикации, да, где вы увидите, например, повреждение белого вещества, истончение белого вещества, дегенерация белого вещества, лейкоариозис и так далее. But the problem for neuroradiology is that they find white matter disease in the majority of all patients, and they don't know what that means. Но проблема с нейрорентгенологией в том, что специалисты обнаруживают какие-то поражения белого вещества практически у всех пациентов, но не могут их дифференцировать. Of course, they know a lot about causes, but they see so much that they get too much information to be specific about disease. И, конечно, мы имеем представление о причинах возникновения заболеваний в белом веществе, но информации поступает так много, что нам трудно четко определить, какое именно заболевание. So, actually, I think we have a duty to take the lead in learning more about white matter disease together with neuroradiology, and we should refine the vocabulary. Not only to say white matter disease. И поэтому я считаю, что невропатологи должны здесь брать инициативу в свои руки и совместно с нейрорентгенологами изучать болезни белого вещества и отрабатывать слова, да, то есть терминологическую базу, не просто называть все болезни белого вещества, а давать более точные названия. And I see now I changed the format of the pictures. I hope this will not interfere too much with what, but I know what to say. Здесь немножко я поменяла формат, и рисунок накладывается на текст, но я думаю, что мы разберемся. Okay, with more clinical, if the neuropathologist gets a lot of clinical information and neuroradiology information, then we can help to build a library of knowledge about white matter. Если бы невропатологи получали больше клинической информации от, соответственно, врачей и от нейрорадиологов, то мы смогли бы выстроить такую библиотеку знаний, да, организовать имеющиеся знания о болезнях белого вещества. So I think one central issue is that as pathologist, I must ask for information. I must demand information. Otherwise, I won't get it. И такой очень важный момент здесь, будучи патологом, я должна задавать вопросы, я обязана эту информацию требовать, иначе я ее просто не получу. So we know now that white matter disease is more than one disease, it is many conditions. Но сейчас мы точно знаем о том, что заболевание белого вещества – это не одно какое-то заболевание, это различные виды, это группа заболеваний. And among the forms of white matter disease, among the more frequently encountered would be ischemic white matter disease in vascular dementia, either with infarcts or with diffuse disease. Одной из наиболее часто встречаемых форм заболевания белого вещества будет ишемическое заболевание белого вещества при сосудистой деменции, которая протекает либо с очаговыми инфарктами, либо носит диффузный характер. Or else another type, and that is a bit different, is the white matter disease in Alzheimer's disease. Второй тип заболевания белого вещества – это то, что мы наблюдаем при болезни Альцгеймера.
then some of all patients with frontotemporal lobar degeneration have another type of white matter disease. Пациенты с диагнозом лобно-височной лобарной дегенерации имеют несколько иную форму заболевания белого вещества. And the fourth in this list is white matter disease in synucleinopathies. It is something different, I believe. И четвертая форма заболевания, которую мы наблюдаем при синуклеинопатии, это, по моему мнению, уже, опять же, новая форма. Then less frequent forms would be the white matter changes of progressive multifocal leukoencephalopathy, it's a long word, PML. Еще один вид, который у нас встречается уже не так часто, это прогрессирующая мультиочаговая лейкоэнцефалия, ну очень энцефалопатология, да, очень длинное название, но мы будем говорить PML для скорости. This is the kind of white matter, or it's a viral infection. It's an opportunistic infection hitting, for instance, AIDS, HIV patients, but also other with immunosuppression. Это уже более вирусная инфекция, да, и вирусная патология, которая вызывает условно-патогенные микроорганизмы. Мы можем наблюдать это заболевание при ВИЧ-инфекции и в других случаях, когда применяется иммуносупрессивное лечение. Then you may find quite expansive white matter changes when it's an infection like an encephalitis. Далее мы также можем наблюдать достаточно экспансивные, широкие такие изменения в белом веществе при таких заболеваниях, как энцефалит. And then I don't know if you have heard the word CADASIL. Я не знаю, насколько вы слышали вот такое слово CADASIL. It's a hereditary disease with a mutation. Это наследственная болезнь с мутацией. And it gives you many small infarcts and white matter disease. В результате которой образует очень много небольших инфарктов и заболеваний белого вещества. The first case I had was actually two cases, a man of 25 and his mother at the same time. У меня был один случай, точнее сказать, два случая. Это мужчина 25 лет и его мать одновременно. It's, when it hits, it's strong heredity. Здесь очень сильная наследственность. And all these were reported as white matter disease, not specified, but white matter disease in neuroradiology, because this was what could be seen. И вот все эти случаи, как правило, диагностировались записью как болезнь белого вещества, то есть без какой-то больше градации и классификации, потому что это то, что можно было увидеть. And before going over to what pathology can see, I want to show the most common white matter disease for neuroradiologists. И прежде чем мы перейдем к тому, что патологи могут видеть в этом отношении, покажу несколько иллюстраций того, что видит, что показывает нейрорадиология. And this is the white matter disease they see a lot in diabetes mellitus. Это случай заболевания белого вещества, который часто можно наблюдать при сахарном диабете. And this vessel, you've seen it yesterday. It's for you again. This is actually an example of what's wrong in the white matter here. It's a vessel that is actually having two diseases, hypertension and diabetes. И это изображение сосуда, вы вчера его видели. Этот сосуд показывает нам процесс, да, от которого сосуд страдает по двум причинам. То есть это с одной стороны диабет, с другой стороны гипертензия. And I'd like to say that I want to know more, the pathologists have to learn more about the diabetes changes in white matter. И я бы хотела отметить, что патологам необходимо знать больше о том, какие изменения в белом веществе происходят при заболевании диабетом.
But first I'm going to show you a little about the pathologist's problem and perhaps also one mistake we can make. И сейчас хочу показать о том, какие проблемы могут возникать у патологов при работе с материалом и какие ошибки мы можем допустить. And before we used to take whole brains and fix them by just putting the brain in the jar with formalin. Ранее мы просто брали мозг целиком и помещали его в ведерко с формалином. And if you do this and then try to cut the brain and section the brain and stain the brain, it will not be properly fixed. И если мы делаем таким образом, потом пытаемся разрезать, выделить секции мозга, то мы часто не получаем достаточную фиксацию. And the result will be a false white matter disease. И в результате мы можем получить ошибочный результат, даже результат, показывающий нам заболевание белого вещества. So we try to avoid this now, and as I mentioned yesterday, we must make sure that we have at least 10 times the volume of the tissue of formalin. И сейчас мы стараемся этого избегать, и, как я говорила уже вчера, количество формалина должно в 10 раз превышать объем ткани. Okay, we do not have buckets like this big. У нас, конечно, нет таких больших ведер. But we change the formalin and we make injections of formalin in the brain. Но мы меняем, во-первых, раствор формалина, а во-вторых, мы делаем инъекции непосредственно в сосуды мозга. So for the real pathologies that we experience when we have avoided all the problems, И вот таким образом, да, мы избегаем каких-то проблем. this would be the infarcts in the brain and the perifocal, the tissue damage around the infarct. Здесь мы будем иметь дело с инфарктом, и мы будем видеть образование вокруг непосредственно места инфаркта, вокруг очага. This little infarct is like 2 millimeters wide. Здесь в середине вы видите, да, на рисунке инфаркт небольшой, это порядка 2 миллиметров. And this is part of what is seen here, but you don't see the whole. И часть это то, что вы видите на левом рисунке, но не полностью. So what the MR picture tells us is there is a big area with thin myelin that is degenerated. То, что мы можем видеть на снимке МРТ, мы видим очень тонкую миелиновую прослойку, то есть идет дегенерация. And this is a case of a frontal lobe. I don't know if you can see it properly, but it is a frontal lobe with white matter with many small holes in it, small infarcts. Я не уверена, насколько хорошо здесь будет видно, но вы можете видеть височно-лобную деменцию здесь и с вот этим большим количеством отверстий, да? And this was a case that actually had so many infarcts in the frontal lobes that it was classified as a frontotemporal dementia. And nobody knew about this, that it was a pure vascular dementia. И в этом конкретном случае было такое большое количество инфарктов в лобной доле, что был поставлен диагноз фронтотемпоральная деменция, но на самом деле оказалось, что это сосудистая деменция. So in this case, even if this patient seemed like a frontotemporal dementia, the nerve cells of the cortex, they were perfect, they were normal. И в этом случае, несмотря на то, что говорили про лобно-височную деменцию, нейроны в коре были абсолютно здоровы, нормально. But they were isolated, they were cut off due to the white matter disease. Но они были отрезаны от остального мозга вследствие заболевания белого вещества.
And the next type is the white matter disease in Alzheimer's disease. Следующий тип заболевания белого вещества – это то, что мы наблюдаем при Альцгеймере. It is actually what you see is fibrohyaline arteriolosclerosis in the white matter, especially frontal lobes. То, что вы можете здесь видеть, это фиброгелиновый артериосклероз в белом веществе, слева получается. For comparison, this is normal white matter, and this is white matter disease. И для сравнения нормальное состояние ткани. But when we say fibrohyaline arteriolosclerosis, this is not the ordinary arteriosclerosis with cholesterol plaques and things. Но когда мы говорим про гиалиновый артериосклероз, мы понимаем, что это не то же самое, что другой вид артериосклероза, когда мы видим большое количество холестериновых бляшек. But this disease, the white matter disease here, belongs to the Alzheimer process by this mechanism. Но в данном случае заболевание белого вещества связано именно с процессом, протекающим при болезни Альцгеймера. Here we see a little part of the cortex and the meninges in an Alzheimer case, and you can see these red vessels, they have amyloid in it. Здесь вы видите белое вещество, и вы видите эти красные, такие амилоидные образования, которые мы обычно наблюдаем при болезни Альцгеймера. And we have found that the more amyloid you have in your vessels, in the meninges and in the cortex, the more white matter disease you get in the middle. И мы выяснили, понаблюдали, что чем больше амилоида мы наблюдаем в оболочках и в сосудах коры, тем большая степень заболевания белого вещества. So this is kind of a complication in Alzheimer's disease, coming after several years. То есть это своего рода осложнение при болезни Альцгеймера, которое проявляет себя спустя несколько лет. This was a problem that I actually changed the... Okay, never mind. So this is the case. This is actually one of the sections I have in the lab. The case of Alzheimer's disease with unusually severe white matter disease and severe amyloid in the vessels out here. Это вот случай, который я рассматривала, изучала в лаборатории, заболевание Альцгеймера на очень такой тяжелой стадии и с необычным тяжелым проявлением амилоидной ангиопатии и серьезных заболеваний белого вещества. This is a third type, the frontotemporal dementia that had predominating frontal lobe symptoms, and that was including behavioral change and severe aggressiveness, even physical violence. Это третий тип заболевания белого вещества, когда мы связываем его с лобно-височной деменцией, которая доминирует именно в лобной доле. Симптомы этого заболевания включают в себя изменения в поведении, повышенную агрессивность и даже физическое насилие. In this case, the white matter disease is so severe as what MR pictures could show, and that they thought this was a vascular variant of dementia, and they thought perhaps it is hereditary because some parts were the same as in the mother, and they thought maybe this CADASIL. В этом случае, то, что мы можем видеть на снимках МРТ, мы видим очень тяжелый случай заболевания деменции, и вначале специалисты думали, что это такое вот именно особое все-таки проявление сосудистой деменции, притом наследственной, потому что похоже заболевание протекало и у матери. But this is the case now. It was. This is a section where perhaps we cannot see much. Let me have a look.
Something was twisted. Okay, this is a hemisphere. Здесь вы видите полушарие. You have to think of it twisted 90 degrees. Просто повернули его на 90 градусов. Yes, rotated 90 degrees. If you can see here and there, Вы можете увидеть. and there are white clouds in the blue color. Такие белые, как будто облака, да? So something is interfering with the myelin and the white matter, and this. Что-то здесь примешивается к миелину, к белому веществу. While it's not really possible to see much here in the cut section. Хотя, конечно, здесь на разрезе достаточно сложно что-то более конкретное увидеть. This is the finding in this patient in the areas with high degree of white matter disease. И это результаты исследования именно по этому пациенту. Здесь высокая степень заболевания белого вещества. So this is a very heavy gliosis and an aggressive degeneration with practically no axons left. Здесь мы наблюдаем значительный глиоз, агрессивная дегенерация и практически отсутствует. What is missing? The gliosis. Yeah. Да, ну глиоз я сказала, да. Or axons left. No axons. Отсутствуют аксоны. Yes. Now, this is I think this is a separate type of white matter disease that is seen in Lewy body dementia. Еще один, на мой взгляд, отдельный вид заболевания белого вещества, который мы наблюдаем при деменции с тельцами Леви. When it comes to Lewy body, you see quite extensive white matter changes in the MRI, but the brain is big, not atrophied. Вы здесь видите справа, да, на рисунке достаточно большие тут изменения, но мозг в целом не атрофирован. Actually, the cortex looks quite nice. И даже видите, что кора выглядит вполне нормально. But I know from microscopy that the cortex is quite degenerated. Но из микроскопических исследований я знаю о том, что кора тоже подверглась дегенерации. Now we have these in the cortex, all over the place, we have Lewy bodies. Здесь в коре мы можем видеть тельца Леви. And at the same time, you see a quite mild white matter attenuation here. Также вы здесь можете видеть такую, достаточно еще низкую степень истончения белого вещества. It looks like. Do I have any picture of that? No. Yeah. Let me go back to show what it looks like in the microscope. Немножко назад, чтобы показать, как это выглядит под микроскопом. In the microscope, this is not this case, but in the microscope it looks like this, just a little more pale. Это, конечно, другой случай, но под микроскопом выглядит очень похоже на это изображение внизу, но более бледное. And remember, I told you that this was a normal tissue to compare with the Alzheimer. Помните, я вам сказала, что это вот нормальное состояние ткани, если сравнивать, да, состоянием при Альцгеймере. But so we look into the white matter of a Lewy body dementia, and it looks just very pale. And it is a strong suspicion that the synuclein protein of this brain, the synuclein protein is toxic to the myelin in Lewy body dementia. И при заболевании белого вещества в случае с деменцией тельцами Леви есть подозрение, что белок синуклеин становится токсичным для миелина в этом случае. Then, for instance, this case is a CADASIL patient. I do not actually have
now white pathology pictures to show, but you can see the MR pictures. Это случай заболевания кадасил. У меня, к сожалению, нет снимков, да, то, что можно посмотреть про микроскопическое исследование, но вы можете посмотреть МРТ. So this is actually not a case that I have had as yet. It is under investigation, and we are looking for. They are looking for a mutation. Nothing is found. We don't know what this is, but it's very severe white matter disease. И пока это еще случай неоднозначный, то есть пациент находится сейчас на обследовании, и диагноз кадасил пока только вот под сомнение ставится, и рассматриваются варианты мутаций, хотя они пока еще не обнаружены, то есть пока идет процесс изучения. Actually, most of the CADASIL patients come to me, it comes biopsies of the skin to me for diagnosis or CADASIL. You can look in the skin for a CADASIL. И для диагностирования болезни кадасил очень часто мне поступают для анализа биопсии кожи. So, to try to look back on all the MR pictures I showed you, I think they are very unspecific. They show very much white matter disease. И если сейчас вспомнить все те изображения МРТ, которые мы посмотрели, мы можем, в общем-то, согласиться, что они дают нам какой-то очень конкретной, четкой картину. То есть вариантов заболевания белого вещества очень много. But there is no specific components that I can connect with my pathology findings. Нет каких-то специальных конкретных компонентов, которые я могла бы совместить со своими результатами патологических исследований. And that's why I think it's high time for us to try to learn more about the white matter, and to do that we have to go through the vascular system. Поэтому, на мой взгляд, сейчас как раз настал момент, когда мы должны узнать больше, изучать больше про белое вещество, и, наверное, один из способов это изучить это с помощью изучения сосудов. But I do think it's very complex. We have to know specific psychiatric, neurological symptoms. We have to know if the MR picture shows anything especially prominent, and then to tie it down to what we can find. Хотя, конечно, я понимаю, что это очень непростой процесс, потому что здесь нужно учитывать очень много психических, неврологических симптомов, и быть уверены в том, что снимки МРТ показывают нам что-то особенное, что-то выдающее именно определенное заболевание, определенное состояние. So therefore I'd like to go back to a little of what I showed yesterday, and then talk about how to get closer to the vascular pathology and go closer to the white matter as well. И сейчас я хотела бы показать еще буквально несколько материалов и поговорить о том, насколько важно нам изучение сосудистых патологий и что мы можем связать здесь с заболеванием в белом веществе. So there I have a picture. I hope you can see, even if it's a bit light, but this is a picture of a large vessel in the skull, one of the largest, and this is a branch from the arteria carotis interna, quite severely obliterated. Здесь я надеюсь, что можно рассмотреть, несмотря на то, что не совсем может быть четкий рисунок, но мы видим достаточно крупный сосуд здесь в головном мозге, сонная артерия. So this one that is the vessel, and the little hole there is for the blood is there. Вы видите здесь очень небольшое такое, да, вот отверстие, то, что сейчас Лизабет показывает для прохождения крови. And of course this is a thrombus or an embolus having been recanalized.
И здесь, конечно, либо эмбол, либо тромб, который Rekanalisation. It sounds the same. And here, another of those larger vessels in the skull. It's a carotis interna as well, from another case, where you clearly can see how an arteriosclerotic plaque has been destroying half of the wall, thickening it, and destroying the elastica interna. Здесь вы можете видеть снимок также, да, крупного сосуда при уже другом заболевании, но точно так же видите, как стенка утолщается и нарушает эластичность. And also this picture shows vessels of the same size, the largest vessels in the brain. При этом мы здесь смотрим на самые крупные сосуды в мозге. So this is an example of pure arteriosclerosis in the carotid artery. Здесь мы наблюдаем как раз пример артериосклероза в сонной артерии. And you can see how the inner part of the vessel is extremely expanded with connective tissue, fibrous tissue. И здесь мы видим, как внутренняя часть сосуда покрывается этой соединительной тканью. And on the right side, hypertension hits also some of the larger vessels. You have hypertensive changes and arteriosclerotic changes. На рисунке справа вы также видите сосуд, который, соответственно, изменился под влиянием гиперинтензии и в том числе и артериосклероза. And actually, probably it is the hypertension that accelerates arteriosclerosis. И, возможно, как раз гипертензия здесь ускоряет и процесс артериосклероза. Perhaps you may see there are many nuclei, smooth muscle cell nuclei, they are proliferating. Возможно, вы видите здесь много ядер, клеток гладкой мускулатуры, которые распространяются. And then you have here the effect when the vessel wall is thickened, it grows away from its supplying arteries. И когда стенка утолщается, она, как бы, получается, отталкивает от себя сосуды, которые ее питают. So there will be simply a small micro-infarct in the vessel wall. То есть в стенке сосуда происходит такой микроинфаркт. And a very easy target for cholesterol and macrophages, and then the whole arteriosclerosis is running. И в этом случае она становится такой очень легкой целью для холестерина и прочих процессов, которые могут негативно сказаться на состоянии. If we go down to slightly smaller vessels that we have in the meninges outside the brain, если мы теперь перейдем к более мелким сосудам, которые мы можем наблюдать в оболочках мозга, this is the typical site of pure hypertensive angiopathy, I think. Это типичная картина, которую мы можем наблюдать при гиперинтенсивной ангиопатии. Still, you have the many smooth muscle cell nuclei. Мы опять же видим ядра клеток гладкой мускулатуры. So the vessel wall is thickened and it's going to be hard, stiff. Стенка сосуда утолщается и она становится такой более плотной. And here you see the iron pigment in macrophages, and these are evidence of opening and closing of the blood-brain barrier. И мы можем наблюдать аэроновое пигментирование здесь и видим, что вот микрофаги образуют такой барьер, который открывается, да, и закрывается. All these vessel
pathologies in the larger and the slightly smaller vessels, they give certain types of infarcts in the brain. Любые виды патологий сосудов, происходят ли они в крупных или более мелких сосудах, они ведут к инфарктам, значительным микроинфарктам в головном мозге. So they are causing large infarcts and medium-sized infarcts that are really holes in the brain. И в результате таких инфарктов, крупных или не совсем крупных инфарктов, мы получаем, по сути дела, дыры, полости в головном мозге. And if we go to smaller vessels, like this one, this is a 0.5 millimeter vessel, the same vessel as before. This is a vessel that has been attached, has been hit by two diseases. Здесь мы сейчас перейдем к более мелким сосудам. Видите, что диаметр 0,5 мм, так же, как и на предыдущем изображении было. Здесь сосуды, которые страдают от двух заболеваний, на самом деле. And the hypertensive changes, you recognize them. You can say that yes, it looks hypertensive. You have blood pigment, you have everything. But it's also a diabetes change in this vessel. Вы можете видеть здесь изменения, которые носят гипертензивный характер, вы видите здесь пигмент и все прочие маркеры, но здесь еще происходит и изменения вследствие диабета. And this is at least a qualified guess from me. I'm waiting for a new marker for diabetes vessels. И сейчас пока эта информация на уровне такого предположения моего личного, потому что я жду еще нового маркера на диабет. But the fact is that these vessels in diabetic brains, they are, when they have diabetes products in them, they are extremely red in hematoxylin eosin. Но то, что мы наблюдаем в сосудах мозга при диабете, это очень ярко-красное окрашивание при гематоксилине и эозине. Now everything is more or less red in hematoxylin eosin, but I tell you, these are extremely, they are concentratedly red. То есть, конечно, мы видим много красного цвета при окрашивании гематоксилином и эозином, но вот в этом случае он будет ярко выражен красным. And this is a vessel in the basal ganglia, giving rise to small lacunar infarcts. В данном случае мы видим сосуды базальных ядер, которые дают лакунарный инфаркт. If we go out in another case in the white matter, we will find another vessel that is affected by diabetes. Если мы пойдем дальше и посмотрим еще на болезнь белого вещества при диабете, мы увидим еще один пример сосуда. It is so intensely red in different stainings that I call it pseudoamyloid. И здесь мы видим так много красного цвета при разных видах окрашивания, что я назвала это псевдоамилоид. But this is not amyloid at all. Но это на самом деле не амилоид вообще. So why do we need to know? Yes, we need to know because we want to attach different types of tissue disease with different types of causes. Зачем нам вообще нужно это знать? Нужно ли? На самом деле надо знать, потому что мы должны связывать определенные виды заболеваний тканей с определенными причинами этих заболеваний. And here we have an even smaller vessel, but not the smallest, also with diabetic angiopathy. Здесь мы можем видеть еще меньшего размера сосуд, но еще не самый маленький, но тем не менее также связанные с диабетом и диабетической медиапатией. And these two vessels, they often are found where there are no infarcts but white matter disease, white matter attenuation.
И такие сосуды мы можем обнаружить в случае, когда нет инфарктов, но есть заболевание белого вещества. Out in the cortex again, we have the particular amyloid angiopathy in the cortex. I happen to put this picture, they come in a bit of a disorder. Здесь мы опять возвращаемся к коре головного мозга, и здесь мы с вами видим амилоидную ангиопатию. But just to describe, this is stained with a special amyloid staining Congo. Здесь хочу прокомментировать, что окрашивание выполнено со специальной методикой красителем Конго. And this is also alkalic Congo with a slightly different tone. Здесь также окрашивание алкалиновый Конго, алкалик и yes. собственно все. And if you do testing of the antibody staining against amyloid beta, then you find the vessel like this. Если вы сделаете окрашивание с применением антител, например, вот как здесь справа вы видите амилоид бета, то вы видите сосуд в таком состоянии. And also you find small amyloid plaques in the cortex. И также вы увидите небольшие амилоидные пляшки в коре. So why do I talk about this? We are in the cortex, back in the cortex again. Почему я говорю об этом, да? Почему мы снова вернулись к коре? And this is because this correlates with degree of white matter disease. Потому что это состояние коррелирует и с заболеванием белого вещества. And so in the white matter of Alzheimer's disease, we also have vascular pathology, but this is not amyloid. You have never amyloid in the white matter. В этом случае, когда мы имеем сосудистую патологию при болезни Альцгеймера, мы не наблюдаем миелоид, его здесь не бывает никогда. And this is just to illustrate how you can show them also in collagen. И здесь также демонстрируется, как можно это показать, увидеть при коллагеновом. It's another antibody. Это еще один элемент, антител. This is another way of looking at it. You can see it quite well also without special stainings. Это еще один способ посмотреть на ситуацию, при этом не используя каких-то специальных окрашиваний. By the way, a little brain sand. Немного здесь мозгового песка тоже есть. And actually the brain sand, it is garbage products from glial cells. И скажу еще раз, что то, что мы называем мозговым песком, это отходы глиальных клеток. And they are quite scattered, few. И они тут достаточно так разбросаны, можете это видеть. But in this tissue there is a very mild, slow, reactive gliosis that has resulted in brain sand. Но в этой ткани вы можете видеть такой очень низкий уровень глиоза протекающий. Now another thing that has been ongoing, especially from the neuroradiologists. Еще один вариант исследований, который часто проводится, и в том числе с участием нейрорентгенологов. Because besides white matter disease, and of course if they see large infarcts, they can also see microbleeds. Потому что когда мы говорим о заболевании белого вещества, если они видят не только крупные инфаркты, но и микро такие, кровоизлияния. Microbleedings or microbleeds, and this is like 1 millimeter or half a millimeter in diameter. И в этом случае, когда мы говорим о микрокровоизлияниях, мы имеем в виду совсем небольшие, 1 миллиметр или даже полмиллиметра. And how come that the MR
camera can pick up these small things. Как же так получается, что МРТ может уловить, да, увидеть такие небольшие изменения? Yes, while they may miss small infarcts that are even bigger, but they see this because of the iron, and the magnetic fields will recognize the iron in the blood here. И при том, что порой да, МРТ может пропустить, пусть небольшие, но все-таки более крупные инфаркты, а здесь это можно увидеть. Это происходит вследствие именно айрона, и магнитные поля выявляют. And I can detect these microbleeds as well, but they are not as common as one may think. Я тоже могу, в общем-то, и обнаружить такие микроизлияния, но они далеко не так часто встречаются, как может показаться. And for the last of the vascular changes that may affect the white matter and connect to white matter disease, we have what we see in these are thickened veins. These are not arteries. These are actually veins with with collagen in their wall. И то, что мы наблюдали в последнее время, говоря о сосудистых изменениях, в том числе при заболевании белого вещества, то, что мы связываем с белым веществом, мы можем наблюдать как раз в венах, то есть не в артериях, а именно в венах, и это формирование коллагена на стенках. And actually, I did not invent this. I'm not sure that this is pathologic. It may be normal for age. Но это не мое исследование, я это не сама изобрела, и на самом деле еще пока остается вопрос, все-таки является ли это патологическим процессом или это возрастные изменения. It is basically limited to the very, very narrow periventricular zone, but there you may find it very often. И притом такой процесс, он ограничен перивентрикулярной областью, но тем не менее можно наблюдать. So, in order to, I'll skip one picture and then show you first one and then go back. In order to try to split up and understand vascular dementia versus Alzheimer's disease, what kind of vascular pathology do they have? Do they have the same or different? I had to make this list. Чтобы попытаться как-то разграничить между собой сосудистую деменцию и болезнь Альцгеймера с точки зрения сосудистой патологии, которая имеет место быть в этих двух случаях, я сделала вот такую таблицу. And from this it's quite, you can see quite clearly that amyloid angiopathy, in Alzheimer's disease you have amyloid angiopathy, it's in all. Достаточно четко здесь, да, при болезни Альцгеймера мы наблюдаем амилоидную ангиопатию достаточно явно. That is in the cortex, while in the white matter you have fibrohyaline arteriolosclerosis. Это мы наблюдаем в коре, в то время как в белом веществе мы наблюдаем фиброгиалиновый артериосклероз. You find quite little arteriosclerosis in Alzheimer cases. Вы не найдете много примеров на артериосклероз при Альцгеймере. And the same goes for hypertension, and hypertensive changes, it's not very common. И то же самое можно сказать про изменения гипертензивного характера, также при болезни Альцгеймера их немного. And in very few cases I find vessel changes that are strongly indicative of diabetes. И также очень мало случаев, когда изменения в сосудах являются четким признаком сосудистой деменции. While in diabetes, you said? Diabetes, yes. Диабет. While in vascular dementia, the hypertension and the arteriosclerosis manifestations in vessels are of course very common. Хотя в то
при случаях сосудистой деменции и претензий мы с вами можем наблюдать очень ярко изменения в сосудах. And you find many more cases that indicates diabetes. Ну и вы можете найти другие случаи, да, примеры, которые показывают диабет. And we do try to correlate this with going out and getting clinical information. И мы пытаемся всегда соотнести это с той клинической информацией, которую мы получаем. So we are trying to get a picture of the spectrum of vascular diseases in vessel and brain tissue. Поэтому мы пытаемся всегда собрать как можно больше информации, получить полную картину всего спектра сосудистых заболеваний, с которыми мы можем столкнуться. And now for the last picture I want to show you something completely new that is not connected to white matter disease or anything, but it is a new vascular finding that looks like this. И сейчас вот заключительную картинку я хотела показать. Она никак не связана с белым веществом, но это буквально последние результаты, связанные именно с сосудистыми изменениями. I call them raspberries. Raspberries? Yes. Я называю их малиной. Looks like a bit Потому like что очень raspberries. похоже. And this has nothing with the white matter to do. It has something with the cortex to do. И это проявление никак не связано с заболеванием белого вещества, это больше на самом деле связано с корой. It seems I have been finding these for 15 years, not understanding what it was. Я обнаружила такие явления на протяжении 15 лет, не зная, что они собой представляют. So now we started counting. И мы начали вести подсчет. Yeah. And we found them in the cortex of cases that we know have had long times of hyperperfusion. И мы начали выяснять, замечать, что такие явления обнаруживаются в случаях в коре головного мозга, в случае длительной гипоперфузии. But this hyperperfusion, it's not like when you have a embolus that causes an infarct. It's not causing infarcts. Но этот тип гипоперфузии не связан с случаями, когда мы имеем дело с эмболией или с тромбом, то, что вызывает инфаркт. So this seems to be the vessel's reaction to a little too little blood flow. По всей видимости, это такая своего рода реакция сосудов на очень небольшой кровоток. So we don't know yet if this is of damage or if it's just a side phenomenon, but once you have started seeing it, you cannot avoid it. И мы пока не можем точно сказать, что это некое уже повреждение или это просто такой вот какой-то побочный еще сопровождающий эффект, но как только вы это увидите, вы уже не сможете не обращать на это внимания. So with this, I think I'll stop, and I don't know if you have any questions. You're very welcome, or comments. На этом я бы хотела закончить и буду рада ответить на вопросы или выслушать любые комментарии, если они будут сейчас. And if not, I understand if you are tired of listening to me. Не будет вопросов, то я на самом деле понимаю, что немножко аудитория уже устала. Спасибо вам. Вот нам, как бы, подытоживая вот 2 дня, да, что у вас как вот, с чего вообще начинать-то? Summing up these 2 days, the question is where to start. Я насколько понял, нужно забор материалов, да, из определенных зон, да.
Ну, а тут, смотрите, а у нас, ну, как бы с фиксацией, как бы, нам сразу поступает этот материал. То есть у нас будет от этого результат или нет. Либо все равно нужно фиксировать, вот сколько вы сказали. Там, допустим, So first of all, it's clear that we need to get the material, and we need to get it from the special parts. Yes. And then we talked about this thing, but we already get this certain parts. So do we still need to fixate it as long as you mentioned, or we never get the complete brief? No, if it's smaller parts, it's not the big problem with fixation. It's never a problem with fixation if you have smaller parts. How big parts do you Если get? участки, да, вот эти вот срезы, которые вы получаете, если они маленькие, то проблемы с фиксацией уже нет. Фиксируется и все поступает. Мы It уже usually is fixated for a day before, and then it goes через сутки уже в проводку. Oh, I see. a day after. Oh, I would wait longer, much longer. Я бы, конечно, подождала подольше все-таки, чем сутки. Yes. То есть фиксировать дольше. If you have a part like this, I would wait like at least 1 week. Ну, у нас кусочек 1,5, ну, 2 на 2 сантиметра. Кусочек. Два. Ну, у вас в кассету, кстати. Yes, I see. Вот такие кусочки поступают. Depends on thickness. Ну да, он еще потом обезвоживается, еще уменьшается. Да. То есть мы на таких вот кусочках. Oh, I see. It's prepared in cassettes already. Вам приходит уже, поступает уже в Все вырезаны вот такие кусочки. То есть мы получим какой-то результат или нет. So when we get any results or no? Yes. Вот. Yes, I think so. But if you get prepared cassettes like this, I understand, I would at least give 2 days instead of 1 day. Но даже в таких кассетах я бы все-таки, наверное, не про 1 день, хотя бы про 2 дня говорила. Because the formalin does not destroy anything, so it's better to be more fixed. Формалин ничего не разрушает, то есть мы можем... Женя, вот, ну, можем, вот мы не знаем, ну, не можем поставить Альцгеймер, там, еще чего. Имеем ли мы право поставить нейродегенеративное заболевание? Такой диагноз. For example, if we cannot diagnose, we cannot put up diagnosis of Alzheimer's disease, can we, for example, instead diagnose a neurodegenerative disease in general, or it's too wide? Is it possible? No, I think that is much better than, that is good also. But it depends on what, if the psychiatrist, neurologist, what does he need? Does he ask for anything? Наверное, это возможно. Вопрос здесь заключается в том, что психиатр от вас ожидает, то есть что он захочет писать. Who asks you for the diagnosis? Кто запрашивает диагноз? The police, yeah. Oh, yeah. Oh, that's right. That's the problem. Тогда это проблема. So that depends on the level of how far you want to go. But I think it's perfect to say neurodegenerative dementia if you can exclude vascular dementia. На самом деле, все, конечно, из того, насколько им нужна там какая-то конкретика, но, наверное, можно обойтись диагнозом нейродегенеративное заболевание, но только в случае, если мы исключаем сосудистую деменцию. Yes. Вот у нас все, что есть, метоксилин 1, и вот на Onko. Because all we have is HME and Congo. And Congo, yes. Okay, but you can get quite far with also with this. Но даже с этим вы можете достаточно точно. Можно еще туда. Альцгеймер, да? А вот как бы вот можно хотя бы вот ну так вкратце. А какая вот при Альцгеймере вот, тератогенез-то какой? Непосредственная причина смерти, вот, примерно какая? When we talk about Alzheimer's disease, we know quite a lot, we've talked about it, but very briefly, what is the pathogenesis? What is really the causes death with the Alzheimer's disease? Aspiration pneumonia. Аспирационная пневмония. Пневмония, аспирация. Yeah. Yes.
Because Alzheimer's is down here. What was that? Because it's strange when a person first couldn't remember anything and then he suddenly dies. Yes. По поводу патологии сосудов, в частности, диабет и гипертония, они же имеют системный характер. И учитывая это, можем ли мы помочь ли в других органах изменения с учетом микрокартины, ну и другие данные, конечно, мы всегда должны всю информацию использовать, какая у нас есть, макро, микро, обстоятельства, полутонной карты и так далее. Можем ли мы расширить спектр наших диагнозов в сторону гипертонической болезни, с поражением корневого органа, или диабета, соответственно, диабетической ангиопатии и последствия этого всего. We talked today about the pathologies in vascular pathologies with diabetes and hypertension, and the question is, can we extend the diagnosis for other organs, for other parts in the body? And of course, this will depend on some micro and macro investigation and some other conditions, but can we still extend and widen the diagnostics, not only for certain For brain, not only for brain. То есть не только для мозга, да, но для другие органы. Yes, for other. Но опираясь на эту информацию, Basing on that information, because sometimes we have very little information. Yes, I think maybe so, and but maybe we will need this new marker we were talking about the diabetic products. Maybe that is necessary. I don't know. We will try this. Наверное, да, скорее, да, но, возможно, нам потребуется вот новый маркер, о котором я говорила, на определение продуктов, да, при диабете. Пожалуйста, еще вопрос. Константин Николаевич, по-моему, вы хотели студенту, мне хотят, по-моему, спросить, что давайте, ребята. Вот то, что Хотели бы спросить, было представлен капилляр, вы говорили, что присутствует заболевание диабет и гипертензия. Есть ли какая-нибудь разница, что какой вид диабета при разрушении белого вещества? You mentioned that you showed the capillaries with the diabetes and hypertension disease. Is there any difference in the white matter depending on the type of diabetes? No, I don't. As far as I know, I don't know. I don't think so. But probably it is more severe in the insulin-dependent diabetes. Но по моим пока вот имеющимся данным, насколько я знаю, нет, значительной разницы нет. Но возможно, ситуация будет более такой, да, вот, жесткой, более серьезной при инсулинозависимом диабете. Скажите, пожалуйста, про какой все-таки маркер диабета вы говорите? What diabetes marker are you talking about? Yes, it is an immunohistochemical marker for advanced glycosylation end products. Could you say? Да, это маркер, иммуногистохимический маркер для такой расширенной гликолизации и вот продуктов, соответственно, гликолизации. А он есть вообще? Is it existing? Yes, I found it 2 weeks ago. Да, я его нашла 2 недели назад. То есть нам еще не 25. So it's about 25 years till it comes here. No, but yeah, no. It is not used by any clinical pathologist. I found it in a research lab, and they have had it for 10 years. It's not expensive. На самом деле его не используют ни в одной лаборатории сейчас. Я его обнаружила в исследовании, которое было проведено еще 10 лет назад. И такой недорогой. So we'll try it. Хотим попробовать. Еще студенты хотят, но боятся. Елизавета, еще раз. Вот эти изменения, которые в микрососудах, они
типичен только для гипертонии и для диабета. Хотя бы этот маркер можно использовать. These changes in microvessels, they are typical for hypertension and for diabetes. We can at least use them as markers. Which markers now? I don't know. You mean how they look here, or? Вы имеете в виду то, как они выглядят, да? Да. Yeah. Yes, I think at least it's one first step. The red vessels and the thick vessels to. Как известно, атеросклероз он поражает, мы уже говорили, да, сосуды крупные и среднего калибра. Меньшего калибра он не поражает априори, это по книжкам все написано, потому что особенность строения стенки артерии такая. Более мелкий диаметр поражает именно гипертония и диабет. Соответственно, исходя из этого можно уже. Because as we know, and it comes in the theory in the textbooks that atherosclerosis, for example, damages only larger and medium vessels, and because of the type of cell walls and vessel walls, and also the smaller vessels will be damaged with the hypertension and diabetes. Again, this is something well known. So yes. This could be used. And maybe it's also a difference in size. Hypertension often is seen in the medium-sized, and diabetes in medium-sized and smaller. So it seems like different spectrums. Да, совершенно верно. И мы также еще можем пронаблюдать и такое явление, что при гипертензии все-таки страдают больше среднего размера сосуды, а при диабете уже как раз среднего и мелкие сосуды. То есть, видимо, вот такой спектр можно рассматривать. I think even if this is boring for a pathologist, it's good to try to understand the diabetes and the hypertension and the arteriosclerosis patients, because there are so many. И даже если для кого-то из патологов эта тема кажется скучной, но все-таки, наверное, нам необходимо понимать, что происходит при диабете, при гипертензии, при артериосклерозе, потому что таких случаев очень много. Елизавета, я правильно понял, что к вам попадают трупы не только из стационаров, не только из госпиталя, но и, может быть, с улицы, из дома? Is it right to understand that you deal with corpses not only of people who died in the hospital, but also who came from homes and on the street? Is that right? Yes, that's right. Да, скажите, пожалуйста, в плане того же диабета, используете ли вы при вскрытиях биохимические показания, гликозилированный гемоглобин, глюкоза и etc.? And if, for example, in case of diabetes, when you do the autopsy, do you take into account such markers as glucose? Yeah, I know what you mean. Yes, Okay. If I have interesting findings, I go back and try to get that, and I can get that clinical information. Yes. So whenever I find these red vessels, I go back and I find diabetes. Если я получаю какие-то интересующие меня результаты, я могу обратиться и получить клиническую информацию. То есть каждый раз, когда я вижу, например, вот эти красные, да, сине-красные сосуды, то я обращаюсь. От трупа кровь на биохимию исследуете? Is the blood taken for a blood test from the corpse? No. А почему? Why? Oh, I don't know. No, I don't know. Считается ли у вас достоверным исследование трупной крови на биохимические показатели? Is the research of corpse blood for biochemical markers, is such research considered valid? I'm not really sure about that, but I don't know. Я не знаю. But as far as I'm working so in clinical pathology, that means I can get much information if I have the time to take it. На самом деле трудно сказать, да, что если информация нужна, то я могу ее получить клиническую. Мы не можем. Okay, yeah. No, that's a problem. Это может быть проблема.
The police is not so interested in telling you. Полиция не очень заинтересована в том, чтобы делиться, да, с вами информацией. Полиция вообще ни к чему. No. Еще вопросы, пожалуйста. Василий Николаевич, вы хотели? Нет. Делегировать из своих. Здравствуйте. Мы вот с группой впервые услышали про заболевание кадосил, и нам стало интересна патофизиология этого заболевания. Могли бы вы пояснить основные аспекты? We have, for the first time, we have heard about such diseases as CADASIL. Could you briefly talk about the pathological physiology of this disease, just aspects? I can say shortly, it is a mutation, it's an autosomal dominant disease giving arteriopathy and white matter disease. Autosomal dominant. Yeah, that you heard. Расшифровывается эта аббревиатура следующим образом полностью, да, церебральная автосомно-доминантная артериопатия. Вот у меня еще информация о том, что субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией полностью. And it goes with often severe headache, migraine and hypertension. И сопровождается очень сильными головными болями, мигренью и высоким давлением. And then you have an evolving dementia over 2 years' time. И за этим следует развивающаяся деменция в течение 2 лет. Often it ends there because you die from it. Ну и на этом, в общем, все заканчивается, потому что человек умирает от этого. And the strange thing is you have very pathological small vessels in the brain, but also in the skin. So you can take a biopsy and take it to electron microscopy and say, this skin tells me this is CADASIL. И очень такая странная патология, потому что это она происходит в маленьких сосудах в головном мозге и в коже. Поэтому вы можете взять биопсию кожи и в электронном микроскопе увидеть, в общем-то, процесс происходящий по биопсии кожи. У нас нет электронного. We don't have an electronic microscope. No, we don't have. No. Okay, no, and I think this is also a bit old-fashioned technique for diagnosis. I think if one suspects mutation in CADASIL, one should do mutation analysis. Но на самом деле, может быть, это уже немного старомодный способ теперь подтверждения диагноза. Если у кого-то возникает подозрение на такое заболевание, то, наверное, правильнее уже будет делать молекулярный. It will soon be less expensive than electron microscopy. Soon. И очень скоро эта технология станет менее дорогостоящей, чем электронный микроскоп. И как это заболевание поддается лечению? Is there any treatment of CADASIL? Смерть через 2 года. То есть мы просто ничего сделать? So we can't do anything? You can do anything. So in this case, it seems like cynical, but it is genetic counseling. That means don't get children. Но на самом деле это может быть цинично сейчас прозвучит, да, но это как вот своего рода такой генетический приговор, то есть такие люди не должны просто иметь детей. There's nothing to do. Здесь ничего невозможно сделать. It's lucky that it's very rare. И нам повезло, что это очень редкое заболевание. Спасибо. Если будем продолжать, да? Уважаемые коллеги, с вашего разрешения позвольте очень кратко подвести итоги этих 2 очень насыщенных дней. Я участвовала в многих конференциях и с уверенностью могу сказать, что это было очень насыщенное информацией мероприятие. Активно участвовали все. В первую очередь хочется поблагодарить всех, кто
пришел на эту конференцию, кто был здесь 1 день, 2 дня, часть информации воспринял. Тем не менее, благодарные слушатели – это один из факторов успеха любой конференции. И во многом то, что нам озвучила Элизабет, это новые знания, новое понимание вопросов. Еще больше вопросов это породило, я считаю. Но организационных вопросов, которые можно решить, может то, что нам поможет изменить наше сознание, перестроить его. А это сложнее всего. Сложнее денег поиска, сложнее инструментов, новых технологий, изменить свой взгляд на проблему. И это самое важное. И хотелось бы поблагодарить это нашу IT-поддержку Владимира, который обеспечивал в том числе интернет-трансляцию в течение всего времени. Безусловно, Майя Михайловна, которая беспрецедентно прекрасный перевод обеспечивала в течение всего времени. Безусловно, Сергея Геннадьевича, потому что это его идея и его усилия, огромные усилия, чтобы воплотить в жизнь этот проект. И, безусловно, нашу приглашенную звезду, действительно звездного лектора, Элизабет, за те знания, которые она нам подарила, добровольно, с некоторыми даже сложностями пути, но долгий путь завершился, я считаю, удачно. И наша безусловно благодарность. Спасибо. Хозяева, которые нас принимали здесь, это регистрация областного онкологического диспансера. Большое вам спасибо Анне Викторовне, обществу патологоанатомов. Ну и в заключение я хотел бы поаплодировать нашей гости. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Те, кто смотрит two different sizes, formats, and I put them together, so they were not good. I can go home to Kirill, and he can come, do you know what he can do? He has a program, he can make them tiny. And then you can send all 8 in a good, more perfect. I would like that to have much better. By email. Yes, yes. О, а можно мне скинуть презентацию? И Элизабет предлагает, потому что разъехались немножко картинки, она хочет ехать домой, чтобы навести там порядок, чтобы сделать их красивыми и отправить эти презентации вам там на почту. Элизабет, я напишу вам тогда свой электронный адрес. Алина,